Good morning, ladies and gentlemen. I hope you're doing great. Thank you so much for watching this video. This is for beginners, المبتدئين. احنا دائما نريد نطور لغتنا الانجليزية حتى نكون شوية strong when we speak English. But in order to do so, we have to learn how to speak. In order to know how to speak, you need to learn vocabulary and you need to learn how to ask questions. فاليوم احنا راح نتعلم شلون نسأل كوما أسئلة باللغة الإنجليزية حتى تكون مسيطر على الطرف المقابل، حتى تكون engaging، حتى تكون عندك القابلية على conversation. دائما الأسئلة اللي نوجهها هي أسئلة عامة، بس الغرض من هذه الأسئلة هو أنه نتعلم how to ask questions in English by listening more to me, to my page and to my fellow teachers, and by consistently repeating the kind of questions and thumping your chest and saying, I can do it. So thumping your chest, saying I can do it is an absolute important rule of thumb, is an absolute important rule of thumb when it comes to learn basic English conversation. عندنا مجموعة أسئلة دائما نكررها على المتدربين حتى يتمكن من إجادة اللغة بطريقة سلسة. فعندنا what do you do this week? 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 شنو تسوي هذا الأسبوع? What do you do this week? What do you do this week? What do you do this week? What is something fun you do this week? What is something fun you do this week? What is something fun you do this week? What is something you do this week that you care about? What is something you do this week that you care about? شنو الشيء اللي تسويه هذا الأسبوع اللي تهتم بيه؟ Do you see anyone this week? Do you see anyone this week? لاحظ إذا نريد نسأل أنت تشوف أحد هذا الأسبوع تسأل do you see anyone this week. إذا تريد تسأل شفت أحد did you see، فالتغيير هو فقط في did حتى يركز لي طرف المقابل على أي جزء زمني أو بعد زمني إحنا نريد نتحدث به. Do you go visit anyone this week? Do you go visit anyone this week? Do you go visit anyone this week? Does anyone come to visit your house this week? Does anyone come to visit your house this week? Does anyone come to visit your house this week? أحد يجي عليك هذا الأسبوع؟ Yes, of course. Of course. I have so many guests. Do you have any stories to tell from your past week? Do you have any stories to tell from your past week? عندك أي قصص تحب تحكيها من الأسبوع الماضي؟ How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? Are your brothers and sisters older or younger? إذا تريد تسأل أخوتك وأخواتك أكبر منك لو أصغر منك فنقول Are your brothers and sisters younger or older? What are their names? Or what are their names? What are their names? How do you like being a sister? How do you like being a brother? شنو تحب كونك أخ أو أخت؟ إذا أنت أخت how do you like being a sister? شنو المميز أنه أنت تكونين أخت؟ As a family, what is the favorite thing to do as a family? What is your favorite thing to do as a family? شنو أكثر شيء تفضلون تسووا كعائلة? What is your favorite thing to do as a family? Do you have any pets? 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 What kind of pets do you have? What kind of pets do you have? What kind of pets do you have? What kind of pets do you like? Like or have?
الفرق انه لايك انت تحب شنو نوعية الحيوانات المنزلية اللي تحب اللي عندك، وشنو نوعية الحيوانات المنزلية اللي ترغب انه تقتني. هذه كانت مجموعة اسئلة، اتمنى توقف الفيديو على كل سؤال تكرره معي، وبعدين توقف الفيديو وتجاوب على قد دقيقة. لكل سؤال لازم تجاوب على دقيقة. السر انه انت تتحدث بقدر ما تستطيع، حتى لو تتأخر بالكلام، حتى لو تتلكأ كلش طبيعي، حتى لو يصير مدة الانتظار مالتك أكثر من دقيقة كلش طبيعي. حاول تضيف معلومات إضافية غير مهمة للمحادثة مالتك، لأن احنا هدفنا أنه نطور مخارج النطق مالتنا، نطور وننضج طريقة لفظنا للأصوات، ننضج براكتس مالتنا. هذا كله عوامل حتساعد في تطويرك للغة الإنجليزية. نلتقي بكم بحلقة جديدة.